they still better. Yeah. They, if we can compare to others, Yeah. to like a boy in the village, Yeah. so they still good. And then I think that maybe they also have good parents that they can stay in the Vinaya monastery, even they very young, but they can stay with us. And then they have some like, I think they're very good parents because have good teacher to take care of them. I'm not good enough, sorry. but if we compare it, I think that is still good because we know that a little bit Vinaya monastery. Yes. But they can stay in even a little bit Vinaya monastery, but they can a monk that a little bit Vinaya monastery, but they can stay in the Vinaya monastery and learning the rule and the Dharma of the Buddha. Yes. I think very good parent of them. Yes. Ở những cái gì ông nghĩ cái gì ông nghĩ gì ở ban đấy rồi cái chăm ai đó cái gì mà đấy. Yeah. So they are also three of my nephews. So when they were at the village, Yes. the parents told that it's difficult to control them. Yes. Yes. So they sent them to me. Yes. And the first time they asked why my nephew. Yes. And one left and one I have sent to the Dhammajagat, and three of them here. Oh, together five. Yes, together fine. But not but there are two of them is good. Three of them is difficult. And also for him it's so difficult to talk with when I know that when I'm at Myanmar, so the teacher always told that the kids like a kid because they like to play. Yes. They like to hang out, so everything. So we need to understand them. Yes. And so I help her at that time, and now I do the same way. But I think like you told me. Yes, because they still young and they like your teacher told you that because child they want to play, but if you want them like us, you cannot. Yeah. And then you will be suffering by yourself. Yeah. Because you want them like us. Yeah. You want them like yourself. Yeah. Try hard, learn a lot, memorize a lot. But the children is not like that. Yeah. They need to learn, and some they need to play. Yeah. Because this is the nature of the child. Yeah. So if we understand like that, we not like harm ourselves. Otherwise you will be harm. When they learn it, you will happy, right? Yeah. But when they play, you will harm. It's difficult, right? Yeah. because you want them to learn a lot. But you understand, okay? Yeah, that's true. This is the first thing that I get suffering. And one more thing, when other people like Lady Boti or layman or laywoman saw them and come and to come talk to me, and so at one time that I get suffering. And but now I am doing like you saying to me, so I'm not to be suffering so much for them. Just look at them. Yes. As I told you that if you hope that 100%, but they cannot 100%. I'm sure because they're still young. Yeah. So I think if can be 40% or 50%, I think it still is they very better. Yeah. Because as I told you that if they stay in the like a boy in the village, I think maybe they play a lot. They can do that. But when they stay here, so they're learning a lot, and they even sometimes they play, but they still learning a Dharma and wholesome deed. Yeah. So you need to think like that, and then you will
it's still very good because as I told you that most of the children they cannot get up early. Yeah. Sure. But when they stay in the monastery, Yeah. so they need to get up early. I think 4 a.m. or 4:30 or 5 a.m. like that. Yeah. It's hard. Yeah. And then if they stay in the house, so their parents need to take care and they don't have. I think mostly even 5% cannot. Yeah, yeah. So That's if, true. if, Yeah. if we think like that, if we compare like that, they still really, I think they the best, Yeah. the best. But they're not the best as we hope, because we hope like 100%. But if they like 40% and 100%, so we suffering because we want more 50% more. Yeah. So you take this idea in your mind Yeah. and then you keep focused on this. Otherwise you harm yourself. It's not me. Yeah. You're suffering yourself. Yeah, yeah. And then, I got it. but if you speak too much, they also very harm. Yeah. When you use a lot of advice or a lot of rule, I think it's for them it's not so happy to stay with you, Yeah. right? So- But sometimes it's, if you set some rule and then you sometimes you play, okay, Yeah. I think it can be like they can stay with you with comfortable. So good. Yeah, it's good. Okay, and thank you much for Yeah. teaching because they also like young generation Yeah. and then they also because later on and we can like older and older, so they will be adult and then they can have our Buddhist Buddha Sasana and when they have a lot of knowledge, I think, and then when they stay in the monastery, and especially in the Buddha monastery, they very comfortable and do a good thing. Because nowadays in the village or in the city, when they stay, it's very dangerous. Very dangerous. Oh, yeah, yeah. So, yeah, that's true because in the village there are a lot of drug, alcohol, and Yes. women, everything. Because they don't have any good friend to associate. Yeah. Mostly they also do like that. So when they associate, so they will do like their friends. Yeah, yeah. So good luck. Thank you. So, do you have any advice for them? I think yeah, when I kind of understand it. No. But, You can speak uh, Khmer also. Okay, I speak English and then you translate. Yeah, yeah, yeah. I will talk to them later. Yes, okay. I think that hope that you are very lucky Yeah. and try to listen the teacher whatever they give some advice because the teacher want all of you the best monks, best samanera. So it's I mean like among like thousand boys, Yeah. you're very special. You can see how many men, how many boys in Cambodia, and how many boys become samanera, and they stay in the Vinaya monastery. So you very lucky. Even sometimes a teacher very strict to you because they want you to be good, a good samanera, a good novice. But he prevent you from unwholesome deed. Try to do the wholesome deed Yes. because he don't want you to go to four full state, apaya. He want you to go to the human beings or deva, especially citizen of the all the suffering, this nirvana. So that's why whatever you do, try to follow him. Okay, don't be angry. Even be child, but don't stress too much or don't worry too much. Try to follow him and try to learn the Dharma. Learning the Dharma is very special for you. Wishing you liền á, vì khai tới rồi ta văn đấy. Anh ấy ta về đại pro, về đại nhưng ở tam đấng này về dùng thông mình đấng về đấng tha tức chất kêu mày. Về điện thông về những con về tha tức chất cũng đai mày. Về đại thảo cứ thảo mình thảo trong ao cọ đề. Thảo trap được bị bom cứ trong ao lọទាំងnó. Cứ trong ao lọទាំងnhìn này.
hay thầm đá cứu đơn đơn thảo với nè phục vật tới làm bay tờ bài phúng phục vật tới làm bay sọc có tệ chứ lúc đơn thập lớn đi tờ bài phúng lúc ở trong ao cơ thì ca lên game ca lên sao ca lại thì ấy nó cái thằng nó mình chỉ có so tiền chứ lúc ở trong ao dương lại thì hay muốn dương là sai từ lúc bonus sát bờ sân bonus sát nó khơi dương on all thì khơi dương lại khơi ấy thì ở những sự thiệt thì chứ phụ ở sát đi can thật thói thời trò hay cứ bị ca sầm nắng với ta không ai được không bật tiệc máy của mình nhé hay không ai để ban một bố chỉ sang để sang để cái lại của cô một những cái này ban của mình hòn hơi được không sang để không chừng nào được không bật tiệc máy được bán lại sang để của mình đó đây đây là sang được thôi này ở cam đôi ở bài nghiệp thế này đây nhưng bốn mà đây nhưng chừng nào được về đây từng tới nửa phút được bài chừng đấy nhưng cái tao tụi món tại Prasama sang phút đại chi cô món đại chi pre rong cô sa bóng nước đang xong bao mấy tụi món tại ban pi ảo dương tên á ta bỏng trời lẹ bỏng ở phẳng bỏng trời cặp xây sạ của màn bỏng trời coi cái này bỏng là mấy bán thon á ta ở của màn chiết nhưng phải cứ côn bỏng này nó được bây dương tới nhưng tên chặt bố chi côn bỏng bây giờ bạn nên ấy bố chi bỏng này nhưng dương tên chuyện nó là bị bố chi bỏng hay ca để cạo lang tê rất từ mà ska bỏng nó có khơi chặt ta của côn bỏng hay nó chỉ bông có sò tiền hay bởi những cái tham bờ sân chỉ ở bên crew mà thay sai dương tê tại dương ăn đây bàn ọt tại vì dương ở nơi là bàn tê bởi dương tới chỉ không nhận sọc bên ta dương bàn để xa sơ pram ọt hay bờ sân dương ở bên sơ pram tê ta bài phun dương đó này nhưng từ căn bài phun là tê để dương từ căn bài phun ta lại đang mà chui dương hay tê ná dương mà đôi tìa bài phun với về đại cru thả ở đây về đại cru vay thì tuổi đây Osman mình tục nó không ở bài phun thì để bỏng sự này đấy bờ sân kia trục sớ nó hay bò đi phục đồng bài đồng nhạc sống nó sọc cho đại ở bò đi phục đồng đáy vinh rồi còn sna chỉ môi miền kia đồng này đi kia ấy nữa bỏng sự này ta còn gì chỉ môi phù vinh phù ấy rồi đồng đáy nó màu dương tên lụa tê ao dương snap người ta ở tên lụa tê thế nhá người ta nơi đây để dùng trục sớ hay bò đi phục đồng bài bò nhạc sống nó ca để dùng trục sớ nó là ca bài phun đấy nhưng có ao còn năng chất chăn tiện bỏ đào sàm đấy nó vào đây thằng muốn sạt lộ bên trong chúng ta dương nó không chừng nào để thằng ốc chơi nó để chụp bỏ chụp sát na bỏ cái bàn tên pho bỏ cứ ốc chơi mình thằng này từ bây giờ sang đấy thâu mình rất là đơn thiệt ở đó ở trong đơn tiền nó không kêu tha oi nó không thôi cam kêu chẳng tiền ta được về thống đơn quân kêu những không tên không liên hay là bởi vì đó sasna phong là về để thông tới như chui về điện sang để tôi để nhận đàn chữ này thì chui là bởi vì đó sasna phong bây giờ đó sập phong cái miền tổ mà tận nấm hay chỉ dân thứ tam kêu nó bằng kêu thải ỏi đó chỉ dân miền người ta khám tây đó hay miền này sinh đây ở thôn bộ sông bay từ dân từ thua cao ở kia còn dân từ cả ở thôn này nữa miềnประมาณ ปานนั้นให้สมบัติเศร้ากันเกณฑ์บอลครบอย่างเนาะบอลเนี่ยขนาดบานไอ้ขนาดก็บอลด้วยนี่นึงเดี๋ยวอยู่บอลขนาดเตะบอลเตะตามประเทศนะเตะเดียเตะประเทศเซ็งđấy là bởi vì đóศาสนาด้วยนี่เนาะlà bởi sắp sai làศาสนาchứ đôi như này gì ông này một độ đó cho ao nhập biểu thanh về là hiện thông tích check thoa tiền ông để đầy rồi bởi ตะ sắp sai ศาสนาเตะตามประเทศtiên trong được thanh ta ở độ chỉ là cái ông tại chiaประเทศđầu tiên thì ศาสนามันได้ให้dương miền là bỏ lòให้dương từ độ làพอchỉ ông tại chiaพวกbây giờ ông chơi thì sai ở đây dương miền là bỏ lò dương từ độ mình ca bây giờ ông chơi gì quá nè cái trong tên bây giờ còn dương bạn lúa hay dương trong tên đẹp tôi mấy cặp bạn này chắc dương miền là bỏ lò anh ấy tới sẵn từ lần thua bóng ra sẵn sẵn bột ta dương thường chơi tha ta dương chơi mà cái team mấy nhưng tên từ team xa mấy dương ca gì bao dương mấy ông là bỏ lò nó kia tụi squad thay chỉ là bỏ lò còn cái bờ sân thì dương ông chơi thì gì tiếc là bỏ dương lỗ chấn là bao nhiêu nó còn cái ở tua này là sải dương ở trên còn đây để dương trên thì dây từng ở cái sai đẹp tốt ban thua ở kia nó tua vô là bỏ lọ à cứ là bỏ nó cứ ở thua bỏ để xem nênประมาณ phầnนั้นให้บนอะไรยังกระดาษบานทวายกรุบยางนั้นเอาไว้ประหยัดต่อศาสนาพ่อประหยัดต่อศาสนาพ่อบนนุสมเกณฑ์จะเปิดถึงออกคือเปิดนะให้นางนับยุติงหลายเกี่ยวกับถึงหลายสอบสัตว์เอาในจุดใดสมัยมันกระดาษกรุบยางบานสอบแต่ยางนั้นบานจะตกเราเป็นเปลี่ยนออกในสวรรค์โมตนีSadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much for your listen to my advice and hope see you again. Okay. Thank you for the best advice for me and for them. Thank you, Daniel. Thank